మెకానికల్ బ్రో స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే. ది శాండ్ విచ్ ఈస్ హై ఇన్ క్లే కంటెంట్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి లోమ్ శాండ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. An expandable pattern is used in right answer option D investment casting. Next question. Casting defect which results in general enlargement of a casting is known as right answer option B swell. Next question. A casting defect which occurs due to the improper venting of sand is known as right answer option A blowholes. Next question. The operation of cutting a cylindrical hole in a sheet of metal by punch and die is called right answer option B punching. Next question. Seam welding is a right answer option A continuous spot welding. Next question. Projection welding is a right answer option B multi-spot welding process. Next question. The welding process used to join the ends of two pipes of the uniform cross section is right answer option D upset butt welding. Next question. The welding process used in joining mild steel shunts to high speed drills is right answer option D flash butt welding. Next question. The non-conservable electrode is used in right answer option A TIG welding. అదే కన్జర్బుల్ ఎలక్ట్రోడ్ అయితే MIG welding. Next question. Neutral flame is used to weld న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్ తోని ఏవేవి వెల్డ్ చేయొచ్చు రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ దిస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎసిథిలిన్ గ్యాస్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ సిలిండర్స్ ఇన్ ఎసిథిలిన్ గ్యాస్ ఏ రూపంలో స్టోర్ చేస్తారు సిలిండర్లో రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి లిక్విడ్ ఫామ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ ఆర్డర్ టు కట్ మైల్డ్ స్టీల్ the cutting angle of chisel should be right answer option D 60 degrees. अगला सवाल. A zinc diffusion process is called right answer option C sherdizing. Next question. The chisel used for cutting keyways is right answer option A Cape chisel. Next question. Process of coating zinc by hot dipping. Right answer option A galvanizing. अगला सवाल. Next question. An oxidizing process used for aluminum and magnesium articles is called right answer option D anodizing. अगला सवाल. A file with 20 teeth in 25 mm is called right answer option A rough file. अगला सवाल. The type of file used for a woodwork is right answer option C wrap cut file. Last question. A file removes the metal during right answer option A forward stroke. Okay friends, thank you
for watching this video.